Good morning, my viewers, wherever you are. This is a very beautiful day, a day that we have been waiting for, a day that so many people are really yearning to hear what we are going to do here, what we are ready to really roll on you. The third day of March 2022, a new beginning, a new era, a new face in Nisi Television. It is a day that we want to roll march on politics of the country, politics, and what the body of Christ really needs to learn from politics, and what the politicians need to learn from the same. Because now what we need to really come into your mind at the moment is that find tuning your political life, fine-tuning your political ground, so that at the end of the day, my brother, you shall be able to ensure that there is peace in our lives, there is peace in our country, there is peace in our locality. My name is Paul Gregory, ready to roll to you what is much that has been anticipated. Ni kwamba ni siku ambayo umekuwa ukisubiria kwa hamu na gamu, kwamba tutakuwa tukifanya siasa na uhasa. Ni taswira kamili ya uongozi katika maisha haya tulionayo. In the studio today, I want to assure you that I'm not alone. I'm not going to do these things alone, but I have somebody who is going to assist us understand what politics is all about, and above all, he will also tell us who he is and his ambition. I want to be sure that katika kila jambo ambalo analifanya yeye ni kwamba ana mtazamo wa kuweza kuendelea. Now, just before I waste a lot of your time, let me introduce my friend, an aspirant, and kind of tell us. Karibu sana. Thank you, Paul. Yes. My name is HON GITONGA. I come from Vika town constituency. Yes. And I'm a resident of Kameno, yes, which is in Makongeni. Okay. Yes, I'm vying for a member of county assembly within Kameno ward. Oh, yes. Yes. Kameno ward, you're saying, is in Thika? It is in Vika town, yes, constituency, yes, in Kiambu town. Tell us something small about Kameno ward. What is the population, the size of it at large? It is quite big. Yes. Actually, it is one of the biggest wards. Yes. And actually, going by the last general elections, we were more than 60,000 people. 60,000? Yes, so it is quite a popular ward. Ah. Yeah, and it is also a big ward. Right. It covers it starts actually from Vika phase 13, okay, which is the far end, okay, near the railway line. All right. Then it goes down to phase 10, phase 7, phase 6. Okay. It covers phase 8 all the way to phase 4, Kisi Estate, Landris Estate, Salama, Kiganjo, Mulaiga, all that, Ruri. It's actually a big, it's a big word. Right. Yes, yes. Thank you so much. I think maybe tell us who is Gitonga? Where has Gitonga come from? Yes. And to where he is, and really why politics? Okay, thank you, Paul. Yes. You see, the Gitonga you are seeing, yes, is somebody who has lived in Makongeni for the last 17 years. Yes. I came in Makongeni when I was very young, immediately after I finished college. Yes. And I have worked there, yes, for all those years. Yes. I have grown there. So all the problems that are in Kameno, I have actually undergone. I have almost lived in almost every estate. Oh, yes, in Makongeni. So you've gone, yes, all the entire world. The entire so I'm told you kind of you add your voice a bit. Yes. Just speak up, because now Mheshimiwa needs to shout a bit. Yes, yes. Now, after knowing that and who Gitonga is going in as an MCA, he's going in as an MCA. He will later tell us why he wants
to vie for this chair and for this seat, and above all, what he is really ready to do for his people and the entire people. Kidogo, I want us to look at, can you define politics? What is your definition of politics? Most of the times, politics is regarded as governance, because it is through politics that we get our leaders. Yes. It is through politics that we get to get the people who shape the economy of the country. Yes, yes. But you see, because of, we say that in Africa, politics, people try to distinguish between politics and leadership. But in true definition, Yes. politics is politics and leadership is one and the same thing, Yes. because it is through politics that we are able to get the president of the country, All right. our governors, Yes. our MPs, our MCAs. Yes. So basically, I can say that politics is governance and leadership. Yes. Yes, because it is through that that we get the people who are going to run the leadership of the country in a period of 5 years. Because, as you know, in Kenya, we always do our elections after every 5 years. After every 5 years, Yes, exactly. yes. Now, very well, my viewer, Gitonga looks like he is this person who has gone far and dig so much on politics. And that is why we really are happy to have him in studio today to tell us much about this. And I want to also believe that being a born-again man of God, he comes from a church somewhere, he believes in God. I also want us to look deep into this. And before maybe I engage him so much, I want to just assure you that what you're doing is very right. That is, you're watching, and you also need to look down to what is going to be rolled here, so that you'd be in a position to also give us your views. You can share whatever you're watching here, share with your friends, to share with another friend, especially some people from Thika. This guy here is going to be your leader, and we want to look down to what he's going to do for you people, what he's ready to do, and what is this that he thinks the other person did not do. He is able to do it, or he did or she did in a wrong way, and he wants to maybe better what has been done. So guys from Thika also tell us, and whatever, all other people who are watching us, wherever you are, we will be coming and doing this to you and to your wards, your constituencies, and to your counties, doing the same, educating the people, educating you, our viewers, educating the society about what is really needed from these politicians, from these men and women that have given up themselves for these posts. Gitonga, there is this thing that we have been seeing in our country time and again, every 5 years. After elections, and that is after every 5 years we do elections. Yes. And within this very last year of election period, a lot happens. Yes. People, maybe the very first thing is, people look like they want to run away from some truth. That is, people who are in the church, people who are really busy in the church, who are doing so much in the church. Now they come out of the church, they go, they want to work with the politicians and run away from God. Do you think there's something like that in your locality? Tell us something about that as you expound so much on it. Okay, thank you very much, Paul. Yes. I would wish to say that, like you said, I am a Christian, a staunch Christian. I am a Catholic. All right. I have been there since I was baptized. That is when I was a very little boy. All right. And all through my time, I have been in the church. Yes. And our church has been giving directions, guidelines on how we should do things. Yes. As in transparency, we have to fear God. All I would say that, like the church, Yes. it has a very critical role to play in the politics of the country. Yes. You can even recall in the old days, during the Jesus time,
Jesus also said that politics and church is one and the same thing. That is why he was saying that, like paying taxes, you give Caesar what is belongs to Caesar. and whatever belongs to God, you take it to God. That is why we pay 10%. So really we cannot distinguish the church from the politics, because it is from the church that we get people who are God-fearing. It is from the church where we get people who know what is bad and what is good for the country. It is from the people, from the church, where we are taught that corruption is bad. Because corruption means you are given, for instance, an allocation as an MP, as an MCA, to do a certain road in your ward or in your constituency. And then you are not able to take that money to the correct use. It means you are depriving the people their rights. So we actually need people who are well nurtured in the church to take up the leadership of this country, because we need people who fear God, people who know that to do this is bad, to do this is right. So in my view, the church should encourage actually their people to vie for these seats, so that they are able to shape the politics of the country. Because like you can recall very recently, the mainstream churches give a warning that they are not going to give politicians a platform to air out their views. And actually this was brought about because when politicians go there at the altar, they go to tarnish the names of other people. Of which, to me, I believe that as a Christian, you are supposed to know, one, I have been given a chance to talk to my people. Go there and preach about issues to do with unity of the people, love for the people of God, peaceful elections, and you concentrate on what you are going to do to your people. But the Kenyan politics does not go that route. You find that you get somebody to speak for 1 hour, and almost 3/4 of that time is insulting his opponent. Instead of telling the people, this is my agenda, this is what I'm going to do for you, this has not been done, we were promised to do this, it never happened. Such things, those are the kind of people we need in our today's politics. People who are able to articulate issues that if you promise your people that you are going to do roads, I know that probably the economy may not be very good, but try, at least people will know that he tried, and then they give you another chance. But you find a case whereby you go there for 5 years, you have done nothing, totally nothing. And you still come again to ask for the same people to give you votes. So those are the kind of the things that actually made me to pray God and to ask my people and my family that pray for me, give me strength. Let me go there and try to correct the mistakes that have been done by the predecessors who are there, and try to come up with a new leadership style, whereby you promise and you do. And you also pray God that God should give you strength. But in Kenyan politics, you find that people go there to, like, I have not been living a very good life. I want to be rich. I want to live a big life. You enter into politics. I believe you can also get money and riches even without being in politics. So my drive to be a politician is to give new leadership style that you can say and do. You can promise and do. Because once you promise people that I'm going to do ABCD, and then you don't do it, you should know that you have a debt even to God. Because a debt is a promise is a debt. Once you promise, you have to do. And if you don't do, you have to show the cause why I didn't do. Like we are told that
after every work, Yes. at the end of the month, Yes. you are supposed to take your 10% in the church. When you don't do that, Yes. you should know that you have a debt. Yes. And that is why probably your job, Yes. your business, Yes. your other ventures Yes. may not go very well, may not run very smoothly. Yes. Kwa sababu umeibia Mungu. Correct. So I want to assure you that this is a new beginning. We have to start new leadership style, Yes. servant of the people, like Jesus did. Yes. That you can work with the people. Yes. You only need to program yourself. Now, what do you think Mwananchi can do? So, especially this time, Yes. when every other person, you know, they think they're like yourself. Yes. Tunafikiria sote tunaweza kuwa viongozi. Na kwamba mimi sasa ni bora. Swali langu ni kwamba, why do you think you are the best for that award? And why do you think your predecessors never kept up to the awards? Yes. Yeah. I would say that I am the best. Yes. Because I have been there. Yes. I have been with the people. Oh, yeah. I know their problems. Okay. I have suffered with them. Yes. I have lacked water. Yes. I have walked on poor roads. Oh, yes. I have stayed in darkness. Oh, yeah. I have experienced quite several times insecurity issues. So I have been there. I have been with the people. I'm not a stranger. Now I'm coming because probably I was in one of the primary schools there, and I was away. Then now that I feel that I am more managed, I feel that I have cars. Yes. I come to ask for votes from the Kameno people. I have been there with them. I have grown there. I came there when I was a very young boy. I have done all my businesses there. I have worked there. In fact, my profession, I am a land surveyor. Yes. I have been working with the former municipal council. I have worked with Del Monte. Oh, yeah. I have been there with the people. Okay. I have suffered with them. So that is my drive, that I feel that I am the best. Yes. We have seen, like you asked, the predecessors who are there and they did nothing. Yes. I believe that they did not have the method and the formula. Okay. They did not have the plan to do it. Yeah. Because as a member of county assembly, you need to understand what is it that I'm supposed to do. Okay. Once you understand that I have these and these duties and responsibilities, that it is now your duty to ensure that at least we have like 10 responsibilities according to the County Government Act. An MC has got a lot to do. Like for instance, there is this what we call public participation. Yes. Public participation simply means you involve the people. That is why I say I have been with the people, I am with the people, and I will be with the people. Once the county wants to implement some budget, the law says that you should involve the public. Yes. You have a certain, or you have a number of issues or projects that you want to undertake. For instance, in Kameno, you should come to the people, you announce, even in the main, all the major dailies, you can even announce in the churches that on this and this particular date, we will conduct a public participation. Let the people come and say, this is what we want done. Yes. And be guided by the budget and the amount of the resources that is available. Yes. Then do according to the wish of the people. You may, for instance, in Kameno, we have an health center in facility. Okay. And it is actually a very small facility. Yes. We have some major roads, some feeder roads. We have ECD centers, all those things. Yes. You may call with the people. There is something we call county integrated plan. This is the plan that runs the county every financial year. Right. So you come
the county officials come, Yes. they call the public give in their views. Oh, yeah. This is what we want to be done. Yes. And then the people will be happy. People will be happy because now Yes. they will be knowing Yes. this is what was budgeted for, Yes. and this is what is being done. Oh, yeah. And time and again, Yes. as an MCA, Yeah. you come and do the inspection. You see what is being happened. For instance, if it is construction, Yes. I have the knowledge of quantity surveying. All right. I come and do the inspection. I check whether they are using the right materials. Yes, yes. And you work with the people, and people will be happy. So this issue of getting elected and then you go away for 5 years, then you come back, we want to change that. All right, thank you so much. Viewers, Thank you. Gitonga is going to tell us why he will not run away from the people after he is been elected in as well. Of course, we pray for him kwamba aweze kupata hiki ambacho wanakitamani kwa karibu zaidi. Now, just before we leave that point, Mr. Gitonga, we have had points, a number of points coming from some leaders, we don't want to mention here, that the church has kind of been compromised by some quarters. Ya kwamba now ni vipi tutapata uongozi iwapo kanisa litakuwa limewekwa mfukoni ama kando? How are we going to do this? Because now you are a politician, and as we said just from the beginning, it's like we should not run away from the church, but be in the church and go for that seat. Where is this point taking the country? The issue of politicians compromising the church, I think it is the responsibility of every individual or every Christian, if you are a Christian, Yes. every politician, to help the church. You see, the church is the people. Yes. When you go to a particular church and you give your donation, that should not be that you are compromising that church. I remember there is a time it was proposed that you should reveal the sources of your funds. Okay, yeah. And I don't know whether that law was properly implemented or not. But to me particularly, I would not say that giving to the church, because I also give. Yes. And when I give to my pastor or to my priest, Yes. that should not be interpreted as compromising the church, because you are giving. The Bible has instructed us to give to the church, because once you give to the church, you are giving to your people. You are giving back to the society. For instance, you are building some benches in the church or pews, or you are doing a church boundary wall, such things, and you have been invited. You go there and take. So it depends on the amount, depending on your social status in life. All right. I may go there as Gitonga, Yes. as a member of county assembly. Yes. Obviously, depending on my connections, I may give maybe equivalent to my level as an MCA. Yes. An MP will come and give an higher amount. So I think it should be looked into in terms of the social status of a person. If you are a presidential aspirant, obviously you give a big amount than an MCA, than an MP. So the issue of people saying that when you give to the church, you are compromising the church, I feel that probably not unless there is a proof that you have done something extraordinary. Then that way we can say somebody is being compromised. Okay. But at this point of politicians, the politicians are taking people from the church, kind of. Yes. And when you visit a church, you want to leave the church earlier. I don't know why.
And then when you go, when you leave the church early, Yes. then some people follow you, Yes. and that there's some distraction from the church. So there is this problem here. You come from a church. Yes. What? Okay, maybe a message from you to others. Yes. Give us something about that. Let me say that, as I said earlier, Yes. we are in Africa. Yes. We are in Kenya. Yes. You don't expect the way the politics is conducted in the other countries, for instance, the US, is not the same as here. Yes. There is a way that also we, the Kenyans, Yes. I mean, me included, Yes. we are viewed politicians as the sources of funds. And that is why the politicians also, because once you enter somewhere, Yes. and people have heard that now Gitonga is standing for an MCA seat. I don't know, all of a sudden, where they think that I've gotten the money. Yes. Yes. There before, I walk around the streets, around the inside the estate. Yes. Nobody even bothers Yes. whether I am around. Yeah, But nobody. right now, Yes. once, even if I am picking a call, you see, people start crowding. Yes. Because their mindset Yes. is that this guy has money. And sometimes you have even nothing in the pocket. Yes. Yes. So what I think that should be done, Yes. and this might come with time, Yes. there is this thing we call civic education. Civic education. Because so that people get to know that being a politician does not mean that you are so managed. You want to help the people, but the people are not even listening to what you are telling them. Yes. Yes. Yeah, you go to a certain meeting and people are just waiting to see how much is he going to contribute. Oh, yes. They are not even ready to listen to your manifesto. So I'm urging the people, Yes. I'm urging the residents, Yes. Yes. let us listen Yes. to these people. Yes. Let us listen to our leaders, our politicians. Yes. What is it that this guy has that is different from the others who were there before? Yes. But if you attend my rally or my meeting with an intention of getting or going out with some money, Yes. it may create something that is not very good in our leadership. Because Right. if you don't contribute, Yeah. people start having negative thinking towards you, and probably you are the best. Sure. So me, all I would say, like it is known in Kenyan politics, I would say that like in my area in Kameno, once these people bring their money, eat the money because you came for it. Eat the money, but choose Yes. the right person. Oh, yeah. I may not be having a lot of money, Yes. but what I have been doing, and I'm not doing this because I'm now seeking for this seat. Yes. Like, for instance, I've been attending burials, Yes. funerals. I've been going to marriage committee weddings. Yes. I have been attending those things Yes. there before as an ordinary person. Okay. And I give my contribution. I'm doing it even right now. Oh, yeah. But now people expect, if I was giving 1,000, Yeah. people expect me to give 5,000 And not and all that. So it is the mindset of the people, all right. which means that as a country, as the leaders, we need to educate our people. All right. Let us first of all listen to the manifesto, the strategic plan that these people have. Yes. What are the plans? Sure. Sure. And then from there, if you have something little to appreciate these people, Oh, yeah. well and good. Okay. If you don't, Yeah. let these people pray for you that next time you come, you will be having something. Just hold on there. Thank Ni katika taswira ya siasa na uongozi Alhamisi ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu hali na gamu, ni kwamba yale ambayo yanasemekana katika siasa za Kenya ni kwamba kuna mambo mengi ambayo yanafichika, mambo mengi ambayo yapo chini ya meza. We shall be back after a short break, but for now I want people from you said your word is Kameno word. Yes. Please, your guys here, send your views, tell him what you want him to do and what he must do. Share with us, and wherever you're watching, whoever you're watching from, wherever you're watching from, tupatie jambo lako, usia wako, ni hali ipi ungependa
kiongozi kama huyu afanye. Na tutakapokuja tutakuwa tukizama ndani ya siasa, swa ndani ya wewe unahusika vipi katika siasa za nchi. Welcome to Nisi Television, House of Rest. We are a Christian TV station airing spiritual, nourishing, and morally shaping content. To advertise your product and service or book a preaching session with us, call us on 0745 849622 or 0722 358590. You can also email us at nisitv2020@gmail.com. Nisi Television, House of Rest. Have you been searching for a plot to build your home? A place with beautiful environment, accessible roads, modern schools, electricity and water? Relax. Your prayer has been answered. Your real partner is here. We have a new breathtaking project located at Ruai Joska, right next to Sunshine Duvoine. We are selling plots going for a super special offer, Sanitizer Gardens. And don't forget, all these plots have ready title deeds. Call us on 0714 717 777 or 0727 779 777. Changamka, chukua hatua, jiinue na ploti, lipa mdogo mdogo. The Fortune Gardens, jiinue na ploti. Ladies and gentlemen, have you heard of cases in the society of people murdering their spouses and their children? What about human beings throwing themselves off buildings? In our universities today, it's a den of crime. Students in drugs, students in habits like homosexuality, which also cuts across in our society today. What do you think? Is there anyone to blame? Do you think it's a major issue in our society? Welcome to the Deval Show, a show whereby we unmask matters happening in the society, matters which the society shies away from speaking about. And this is a place where we'll journey with you as an individual and largely in the society to find the healing of the soul and the empowerment of the spirit. My name is Kesh Susan, and I will be your host every Tuesday from 9:30 to 11:30 here at Nisi Television, where we transform life through media. Welcome to the Deval Show.
Welcome back. Karibu tena katika taswira ya siasa na uongozi. Ni mtazamo ambao unaingia kutazamia na kukufunulia mambo mengi ambayo yanafichika humu nchini kisiasa. Na katika hali hiyo tunaangalia mwili wa Kristo ni vipi wewe unapaswa kuhusika katika uongozi wa nchi hii, ni vipi unapaswa kuhusika katika kuchangia ili kupata viongozi wazuri, viongozi wenye nia nzuri na wenye uadilifu tunapoendelea na kipindi hiki. In the studio today ni Gitonga. This guy is from Kamen Ward and he believes he's the best there. Na kama una tashwishi basi utamuuliza hapa swali, tutajibu na atakuwa hapa kukujibu. Kwa hiyo just be ready to do that for us. Kabla tujaondoka kitambo kidogo, we had dissected much about yourself and that. There's a question that has come and I don't want this question to disappear. Whoever has asked this question anaweza kuwa anakimbia kazini. Somebody is asking, in Kamen Ward, bursary is haipeanwi kwa njia ya usawa. I don't know wewe una habari gani kuhusiana na hili, na labda utafanya nini kusawazisha hali hili na kuifanya iweze kuwa yenye kutamanika na hata wewe mwenyewe kuingia katika hali ya uongozi. Asante, nashukuru kwa hilo swali, na ni swali ambalo limekuwapo kwa watu wengi. Yes. The issue of transparency in issuance of bursary funds, yes, has not been fair at all. As you know, this taxpayers' money, yes, is supposed to be distributed fairly and equally, okay, and to the needy people, wale watu wanaohitaji. Lakini kwa muda mrefu tumeona kwamba hili halijakuwa likifanyika. Mtazamo wangu ni kwamba wakati hizo pesa zimetolewa na serikali, unafaa kama kiongozi kutangazia watu, yes, watu wachukue zile fomu, wanjaze fomu za maombi ya kujaza, kuomba zile pesa ndio waweze kulipia watoto wao karo. Wakisanjaza kunakuwa na kamati ya kukagua zile fomu. Ukisakagua kuna wale watakao fuzu kwamba hawa wanahitaji na wanafaa kupewa. Inafaa itangazwe katika makanisa na katika mambaraza kwamba siku fulani kiongozi fulani ama MCA atakuwa anapeana bursary. Watu wanje pale wapewe mchana peupe. Utafanya nini kuzuia? Kuna hili ambalo huyu anauliza hapa. Utafanya nini kuzuia hili ambalo umetaja committee, umetaja kamati ile ambayo inahusika wakati ambapo kiongozi ama mheshimiwa wa eneo hilo ameweka mambo yake wazi? Sasa utafanya vipi kuondoa kasumba kwamba kuna viongozi ambao badala ya kuwahudumia wale wahitaji wa eneo hilo vilivyo, wanaenda nje na kufanya kinyume? Ni kwamba anasema amepeana maombi ya kuomba hizi pesa, yes, miaka 5, yes, hajawahi pata sasa ku apply, na hajawahi pata, na yeye ni needy. Lakini kuna mtu ambaye ni jirani yake, ni mwalimu, lakini yeye amepata bursary kila wakati. Asante sana. Kwangu hilo ni jambo rahisi sana. Yes. Kama vile nilisema, mimi ni mtu ya kanisa. No. Katika eneo langu kuna makanisa mengi. Kuna PCA, kuna ACK, kuna Catholic, kuna makanisa ya Wakorino, makanisa yote, aina zote ziko pale. Yes. Nenda pale kanisani, ongea na wale wachungaji, wakuandikie, kwa maana hao ndio watu wanaishi na wao pale, wako na wao pale kila wakati. In fact, kuna kanisa zingine huwa zinapeana hata msaada wa chakula. Kwa hivyo katika ile orodha, ule mchungaji ataweza kukujazia, katika kanisa hili letu tuna watu 100. Lakini kati ya watu 100 kuna hawa watu 10. Ukiwasaidia hawa utakuwa umesaidia the most needful people. Kwa hivyo hilo jambo lisiwaweke wasiwasi, kwa sababu nimekuwako katika nikiona hiyo mambo yakiendelea. Kwa hivyo
it's a matter of a different approach. You go to the church, you go to the community leaders, let them give you the most needful people, and then you give them the bursary. Nobody will complain. Lakini kitu ya kwamba wewe umeajiriwa kazi, wewe ni mfanyabiashara, uko na pesa, wewe ni kiongozi sehemu fulani, unapewa zile pesa, jua kwamba unafanya dhambi hata kwa Mungu, kwa sababu unachukua kitu ambacho you are not even qualified. You can recall katika Biblia yule mama alitoa senti 2 zile ambazo zilikuwa tu ndizo alikuwa tu nazo. Yani it was between her and those 2 cents and now death. Na akatoa, na Yesu akasema kwamba yeye ndiye alitoa zaidi kuliko wale matajiri. Kwa hivyo we should know that taking that which is meant for the poor, it is even biblically wrong and it is a sin, na inafaa kukemewa. Asante. Huyu ambaye anachukua fedha, mtu ambaye anachukua pesa na ana kazi, ana uwezo wa kumsomesha ama kuwasomesha watoto wake, anachukua hivyo fedha ama hizo pesa kwa nia ya labda kusaidia watoto, lakini ukweli ni kwamba amelipa fare, na ile karo ya shule kwa watoto wake, lakini bado anapokea hizi pesa. Ni nini kinaweza, what can you do to maybe counter such a problem? Asante sana kwa hilo. Is a big concern kulingana na vile hayo mambo yamekuwa yakiendelea. Mimi naamini kwamba ukitaka kuongoza vizuri, kwanza huwezi kuongoza peke yako. Ni lazima uwe na kamati yako pale. Unachagua kamati kutoka kila eneo. Kama vile nilisema kwamba Kameno inaanza kule Phase 13, imeenda chini mpaka kule Kiganjo, imeenda chini mpaka kule Landios, kule Salama. Chukua reps, wale watakaosimamia, wale ndio watakuwa na keti chini, wanachagua kiongozi wao kama mwenyekiti. Hao ndio watakuwa wanatumika kuwachagua wale the most needful. You have to prove it. Na mimi kama kiongozi sita keti chini niangalie mtu ambaye ako kazini, mtu ambaye ako na biashara kubwa, mtu ambaye ako na pesa, akichukua pesa ambazo zinafaa kupewa maskini. Mimi sitakubali mambo kama haya. Kwa sababu mimi ninaongoza na mwongozo wa Biblia, na ninajua ni vibaya kuchukua kile ambacho ni cha mwenye hana. Kwa hivyo mimi sitakubali mambo hayo. Nita make sure kwamba haya mambo yanafanywa kwa uwazi, inapeanwa. Najua kwamba hiyo pesa haikui mingi, lakini tunaweza kuigawa jinsi kwamba watu wataridhika kwamba hii pesa ilikuwa kiwango hiki na ikagawa hivi, watu wanaridhika. And then mimi niko na uwezo wa kutengeneza kitu inaitwa database. Database ni ile unachukua wale wote ambao umepewa na viongozi. Umeenda katika kila kanisa, umeenda kwa vijiji, umepewa wale watu ambao ni the needy, wale watu ambao hawana kabisa, wale maskini. Umewaweka katika kompyuta. So kama tumepeana mwaka wa kwanza, tumepeana hawa, tunaangalia mwaka wa pili. And we also have monitoring. We monitor them through our viongozi wetu. Kwamba inaweza kuwa kwamba mwaka huu nilikuwa sina, nimejaliwa na kazi. Wewe unaondolewa katika ile orodha, tunaweka yule mwenye ameadhirika. Kwa hivyo hilo jambo litakuwa ni jambo rahisi sana kujua kwamba hawa ndio tulipea last year. Na kati ya wale 10 tulipea, 5 kati yao maisha yao yameimarika. Kwa hivyo hawa hatapewa wakati huu. So we are going to prepare and do a database. We collect the data of those people, tuwaweke, and then we give them that allocation based on merit. Who is the most needed? Na mambo hayo itakuwa something of the past. Yeah, but there is somebody is asking hili swali la kijumla. Ni nini manake kiongozi yeyote, mtu yeyote ambaye ana nia ya kutaka kusaidia, tayari amesaidia kabla hajapata nafasi hiyo nyingine, katika hali yake ya sasa ya kawaida, katika hali yako ya uhandisi wewe umesema.
ni watu wangapi labda kusaidia katika hali hiyo shuleni na kadhalika, ili labda kuonekana ya kwamba hilo limechangia uongozi wako ama kutaka sasa kiti cha hapa mbele? Asante sana. Kama vile nilitangulia kusema, ni kwamba nashukuru sana huyo kwa kuuliza hilo swali. Ni kwamba katika hali yoyote ile, wewe uwe mtoto, uwe kijana, uwe mzee, uwe mama, unasaidia kulingana na ile level yako. Mimi ni MC, nimewahi kusaidia katika harambee nyingi, kuchangia watoto ambao wanaenda shule, watu ambao wanaenda hospitali. As in service, you give service because that is what you can be able to afford at that particular time. Mimi huwa naitwa sehemu mingi sana kufanya harambee. Wakati mwingine natoa hata gari langu napeana, na nikiweza, kama kuna watu wawili watatu wanalipiwa, kama ni kitu inalipiwa, kama ni kulipa school fees. Kwa hivyo hilo nimekuwa nikifanya, ni kwa maana nimekuwa nikifanya katika hali yangu, kwa sababu you can always give what you can afford. Kulingana na Mtakatifu Mama Teresa alisema, you cannot give what you don't have. So mimi nimekuwa nikisaidia katika hali hiyo. Ukiniita mahali to offer a service that ungelipia, na mimi nimekuja nimekufanyia bila malipo yoyote, hiyo nimekuwa nikifanya na nitaendelea kufanya. Yes, asante. Thank you so much. Ni kwamba sisi mbalimbali pia zina haja ya kukusikiza, na itakuwa ni vema kama labda utautengeneza vikao labda kule. Lakini kwa sasa kuna hili swali ambalo huyu anajiita Mike from Kamenu. Anasema huyu bazu wetu, hebu aambie wananchi vile ataleta security huku Kamenu. Watu wa bodaboda tunaumia sana usiku na robbers care. Robbers nafikiri robbers na uharifu wa hawa watu. Asante sana, nashukuru. Shukuru Mike kwa hilo swali. Mambo ya security is a very wide topic. Kwa sababu security, in absence of light there is darkness. That is insecurity issue. Wakati unapotembea na unajihisi kwamba yuko salama, that is insecurity. Wakati hauna kazi na unalala njaa, una chakula, una kitu ya kumlipia mtoto wako karo, that is insecurity. Now in Kamenu, kama vile nilitangulia kusema, ni eneo kubwa, ni eneo linalohitaji security light, ni eneo linalohitaji vijana wale ambao wanakaa huko bila kazi, wanafaa tuwashughulikie. Na tutaweza kuwashughulikia kwa namna mbili ama tatu. Kwanza, kule kuna technical training ya vijana. Vijana wanaweza kwenda pale, waende mafunzo, wawe engaged, wawe na skills fulani, ujuzi fulani, kwamba wanaweza kupata kazi. Siku hizi unaona kwamba kuna ujenzi mingi sana inaendelea. Manyumba inaendelea. Katika yale manyumba tunahitaji watu wa kuweka stima, tunahitaji watu mafundi, tunahitaji watu wa kuchomelea, tunahitaji plumbers. Au vijana wote tukiwachukua tuwapeleke pale, kwa maana kuna vile serikali imeweka mikakati kwamba ukienda pale either unalipiwa kiwango fulani na mzazi wako anakulipia kiwango fulani. Tutatengeneza kama fund ya kumake sure kwamba hao watu wote wakienda pale wanaenda na wanamalizia yale mafunzo, wakitoka tutatengeneza kitu inaitwa database. Kama vile nilisema kwamba tumekuwa na watu kiwango fulani wametrain pale. Mimi mwenyewe nitajitolea kutembea katika eneo langu, kwenda nikizungumza na wenye zile kandarasi, wenye yale manyumba, kuwahimiza kwamba waajiri vijana wetu. Ndio hao vijana wapate kitu, ndio hata hao vijana waweze kuoa, kwa sababu tumeona vijana hawaoi bwana, hawana pesa, kwa sababu huwezi kukaa na familia na huna pesa. Kwa hivyo tutatengeneza njia kwamba hao watu watapata kazi, wataweza kuwa engaged. Kwa sababu manake ukiwa uko engaged katika kazi, hutapata time ya kwenda kuibia mwenzako. Kama ni mambo ya boda boda, pia
tutaweza kuzungumza na vijana wa bodaboda. Nimeona kwamba siku hizi wako na registration. Mtu anaenda anaandikiza pikipiki yake na unakuwa na reflector jacket. We can develop kitu kama stations kwamba unapoingia ama unapomuita mtu wa bodaboda unasanjiri jina lake, unaandika ID namba yake, na huyo mtu akienda akue harassed ama pikipiki yake ipotee, tunaweza kumfuatilia tujue alibeba fulani wakaenda sehemu fulani. Na pia hawa vijana tuhakikishe kwamba kila mtu ako na link, hata kama ni ile simu ndogo ya bei rahisi, that ukipata any problem kuna kuwa na a central toll number yenye unaweza tu kufinya bila kulipa. Hiyo ni kitu ya kuzungumza na serikali na Safaricom ama any other telecommunication, wanatutengenezea kitu yenye unaweza kufinya kama emergency, kama ile 99 ya polisi ama ya watu ya moto, ya zimamoto, kwamba ukifinya hiyo unajua definitely huyo mtu amepata sinda, anaenda anaokolewa. Then kama vile nisema kama Mkristo, tutazungumza na viongozi wa makanisa, tutengeneze vitu za create awareness, vijana wazungumziwe ndio hata waokoke. Kwa sababu wakati kijana mwenzako ametia bidii, ameenda amenunua bike, na wewe unakuja unataka kumnyang'anya, na hata wakati mwingine unataka kumuua, tutahubiri. Kwa sababu mimi nisema kwamba katika taifa letu kitu hatuna, ni hii masomo inaitwa civic education. Kuibia mwenzako ni vibaya. We will conduct those seminars. Makanisa yako tayari kuzungumza ya kihubiri amani na upendo. Watu wapendane na ufanye kazi ndio uweze kubarikiwa. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo ninajua limekuwako, na tutaweza kuweka security rights. Tutaweza kuondoa insecurity ya vijana through kuwapitia masomo, through kuwahubiria those programs za makanisa. And then creating that database and providing for a toll-free number that once you are in problem, you are able to be known uko sehemu fulani na uko na shida. Na kama ni mambo ya pikipiki, unapombeba your client, kuna vile tutatengeneza kwamba huyo mtu una field details zake, zinaenda katika a central server somewhere, that nilibeba customer A nikampeleka point A. So you are able to monitor. You are able to monitor the movement. Na hii mambo ya ukora itaisha. Na tena pia tukitengeneza mabarabara, kwa sababu wakati mwingine barabara ndizo zimekuwa mbovu. Kwa hivyo katika hiyo harakati ndio mtu hata anafikiria na hii pikipiki ni nzuri, naweza kuconnect venye inaweza kuibi, kwa maana unaenda pole pole. So tukisatengeneza hizo barabara siwe nzuri, even the flow of customers itakuwa hali ya juu. Nimekuwa nikisikia vijana wakisema pia pikipiki zimekuwa bei kali. Tunajua hali yetu ya uchumi si nzuri. Lakini tutaletea mafunzo, tutazungumza na hao watu wanaouza hizo vitu, tuone vile namna. Na hii ni kitu ambayo sio Kameno peke yake. Katika county assembly tunaweza kupeleka mswada kwamba serikali iwe na jinsi inavyoweza kusaidia watu through formation of circles, na through these circles hao vijana wataweza kupata hata zile pikipiki kwa bei nafuu na waweze kulipa kwa bei inayofaa. Hiyo ni kitu tu ya kupeleka mswada kwa bunge na inapitishwa, ikisaa kuwa sheria, then the county is going to enforce, and then hii shida itaisha. Mwingine anasema asante sana kiongozi, tuko nyuma yako. Ni Njoro ambao nikiwa hapa Kiandutu Makongeni. Utasaidia aje vijana kupata ajira? Ni jambo ama ni swala ambalo ni nyeti sana katika taifa kwa sasa. Asante sana Njoro kwa hilo. Nimekuwa nikielezea vijana kwamba for instance in Kameno, especially mambo ya waste, takataka iko kila pahali. Tutatengeneza tuunde vikundi vya vijana wawe wanazunguka wakisaidia county. Actually inaitwa private public partnership. Wanasaidiana na kanzu ku clean up the area. Then katika eneo letu la Kameno kuna sehemu inaitwa Kangoki. Kangoki is a very big dump site. In fact sasa imekuwa ni kama the whole of Kiambu county
wanakujaga kundambu huko. Hapo is close to 100 acres of land. Kupitia mwongozo wangu, kupitia kwa county, kwa serikali tutakayokuwa nayo, tutaleta mswada, ama mimi nitapeleka mswada kwamba county through my guidance, najua niko na uwezo, tunazungumza na wale watu international donors na county government, tuna propose kujengwe pale recycling plant. Hiyo takataka ni nyingi sana, especially inaumiza watu wa pale kwa Mare, Muthaiga, Kiganjo, they suffer a lot. Lakini najua kukitengeneza recycling plant, we are going to employ a lot of youth, kwa sababu kutakuwa kunatengenezwa, itakuwa kama ni industrial park, ni factory ya kurecycle, na bado kuna industrial park. Industrial park ni wakati ni pahali unajenga, unakuja unaweka mashine zako pale, zinafanya kazi fulani, zinaajiri watu. And I know with the proper management and proper planning, hiyo kitu inaweza accommodate even 1,000 employees, of which 75% of them must be from Kameno. Yes. Kuna mwingine anauliza hapa, ni nini utafanya? Kwa sababu wengine wamekuja wakaongea, wakawa na ulimi mtamu kama wako, wakawa na maneno mazuri kama yako, na a lot of promises, a lot of goodies. But immediately ameingia pale, amepata kile kiti, hadi kuna wale wanasema I'm paying back what I have used in the campaigns, what I've given out, you know, what I have been dishing out is what I'm paying, so I won't go back to the world. Thank you very much for that. Actually, in my first introduction, I said, kwamba we have had people who come with money. And I told these people, eat this money, but don't elect those people, because they are buying you. Mtu atakununua kwa shilingi 200, kwa shilingi 500, and then you suffer for the next 5 years. Kwa hivyo wacha watu wasome na hilo, wajue kwamba pesa ni kweli mtu ataleta, na kwa sababu hii pesa is legal tender, is money recognized in Kenya. Take it, but wakati wa kuchaguana, chagua the right person, kwa sababu ni ukweli. If I come and give you money, and you vote me in, and you even don't know where the source of that money was, probably this guy alikuwa amechukua loan, akirudi kule kwa mbunge, anaenda kurudisha pesa za mwenyewe, na ndio unaona hakuna maendeleo. Kwa hivyo tuchague watu kulingana na kile wanasema watafanya. Tukichagua kwa sababu wametupa pesa, tutaendelea kulalamika kila miaka 5. So ninaomba watu kwamba tuchague viongozi ambao wako na agenda ya kusaidia wale watu wa Kameno. Tusichague kwa sababu wametupa pesa, kwa sababu obviously nikienda nikope loan kwa benki, ama nikope loan kwako, wakati nikiingia pale nitaanza kulipa ile loan, nitasahau kwamba nilikuwa na wajibu, nilikuwa na jukumu la kufanyia watu wa Kameno. Kwa hivyo nashukuru sana huyo, kwa sababu aliona hilo na amesikiza, na ameona kwamba watu wanatumia pesa kumbuy voters. Obviously mtu akikununua, you expect that akienda pale kwa mbunge, hataenda kukufanyia kazi, ataenda kujua jinsi ya kurudisha zile pesa. Kwa hivyo mkule pesa, lakini kura tuchague penye inafaa. Mpenzi mtazamaji, ni jambo la kutilia shaka sana kwangu binafsi, ya kwamba sasa hii utachukua pesa za mwanasiasa huyo, uchukue pesa za mwanasiasa yule kwa nia ya kumtaka kumchagua, alafu mwisho kabisa mheshimiwa anatuambia mwisho kabisa achana na huyu, achana na yule mwingine ambaye umekula pesa zake tayari, alafu ukamchagua yule mwingine. I don't know, maybe mchungaji atatusaidia baadaye tukipatana na haya, lakini ni vizuri kuangalia na wewe katika hali yako ya uaminifu wako. Licha ya kwamba tunatafuta fedha, sasa ni kila leo huku, ni kule kwingine, sielewi jambo. Iwapo kuna jambo la kufanya, sijui kama kuna shida fulani hapo inajitokeza, ya kwamba I've taken money from the politician A, I've taken money from the politician B, but I will not vote for A and B, I'm going to vote for D and E, or that person. So I think there's something we need to check on there. There is something we need to go deep and kuangalia katika uaminifu wangu, katika hali yangu ya kutaka kumleta kiongozi, mimi ninajiweka katika hali gani? Sijui kama hili ni jambo unafikiria unazungumzia.
Nilisema kwamba unajua hata kama tumesema ukule pesa, bado wewe uko na akili zako. Okay. Utamsikiza yule mtu. Ni kweli amenipa hizi hela. Je, anafaa? Hilo ni swali unalofaa kujiuliza wewe mwenyewe. Kwa sababu katika uchaguzi ni siri ya mtu. So hakuna mtu atajua ati nilichagua nani. Kwa hivyo ni vizuri ukichaguana ama tukifanya yale mambo tunayofanya unasikiza. You listen keenly to the leader. Then you make your own decision. Okay. Yes. Now, ni taswira ya siasa na uongozi. Pamoja nami ni Gitonga. Gitonga ni mwenyeji wa eneo ama uwakilishi wadi ya pale Kamenu, ni sehemu ya Thika. Na iwapo unamfahamu basi una jambo la kusema. Iwapo humfahamu basi una sababu ya kusikiza na nini ya kukwambia. Ana lipi la kukwambia ili aweze kufanya kazi pale katika wadi ile, na itakuwa ni jambo zuri kwamba umefanya uamuzi mwenyewe. Ni kwamba hatumfanyii kampeni hapa, usikosee. What we are doing is we want him to really speak for himself, what is ready to do to you, what is ready to do to that area, and that he's not going to lie. Kwamba asitudanganye kwamba atafanya jambo ambalo hawezi kufanya. Mheshimiwa Kamenu, there is this issue that we want to dissect deeply and to uproot it in our country. The issue is the value of peace. Do the people know the value of peace? And ni nini ambacho kinafanyika hiyo amani, hiyo dhamana ya amani inapungua ama inaisha kabisa, hivi kwamba jirani wawili ambao wanaishi pamoja kwa sababu wanatoka katika group A na B ni tofauti, wanaamka kuanza kubishana na hata kupigana kwa sababu Kameno hakupata kura na yule mwenyeji mwingine alipata. Je, hii amani ya hapa chini ambayo tumekuwa nayo, what I'm talking about is the value of peace. Do our people know value of peace? Do your people at Kameno know the value of peace? And if they don't, what is your role? What are you going to do? Thank you very much, Paul. Kitu inaitwa peace, amani. Yes. It's very important. It's very important in this way. Yes. That without peace, no kid will go to school. Without peace, nobody will be able to work. Yes. So peace is very key. Yes. And very instrumental in development of any part of any section of this country. Yes. And just to say that in my world, is a cosmopolitan world. It has all tribes. Yes. It has people of all walks of life. So mimi naamini katika amani. Yes. I believe in peace. Kwa sababu we have to coexist with our friends, our brothers and sisters. So mimi naomba kwamba tuweke amani, tuhubiri amani, tuishi amani. Kwa sababu without that, then no one of us is safe. Martin Luther alisema, you are not safe until you are safe. So ni lazima tuweke amani. That one haina negotiation. Yes. Ni lazima tuweke amani, lazima tuishi na ndugu zetu. Right now, even in our churches, where you go and sit, you don't mind whoever is next to you. So let elections not divide us. Yes. Kwa sababu uchaguzi ni siku moja tu. Then out of 365 days, we only vote for one day. So let one day not destroy our lives. Yes. Kwa hivyo amani ni kitu ya maana, watu waishi amani na watu wapende kuishi pamoja. Unafikiri ni nini kinafanya wale watu kuwa katika hiyo hali ya kuvuruga amani kwa sababu ya viongozi? Kama vile nilisema ni mambo ya civic education. We lack civic education. And I'm telling you,
Like in my people, Yes. Kameno is very peaceful. Yes, yes. There has never been that kind of conflict. Yes. And I believe this time round it will also not be there, and it will never be there. Because we coexist. Me, I sing in the choir. And when you are singing, you don't mind. What is important there is your voice. You Yes. don't mind this guy comes from. You don't mind whether this is rich or poor. Oh, yes. And I would wish that we live that way. Yes. You don't mind wherever I come from. Yeah. Yes. Maybe just a word to this. We normally call them, okay, they are young people Yes. who are used by the politicians. Yes. Maybe you could, because you're here, you're going to answer this for them. Yes. Excuse me. You're going to answer this for them. Yes. Why should politician, kwa nini mwanasiasa anachukua fursa ya hata kununulia vijana pombe, haswa kuwanupatia fedha kwa sababu ya kuvuruga amani? Why should a politician do that? I mean, kwa nini jambo hili liweze kutukia kwa mtu ambaye anataka kwenda kuongoza the same people? It's very unfortunate. Kama unaweza kununua pombe, Yes. or any other substance with a name of destroying peace. So I would just wish to ask all the leaders, aspirants, let us preach peace. Yes. Because these youth have their future. And once you destroy their future, then you will be blamed. Yes. Wende utapigwa kiboko. Kwa hivyo wacha tuhubiri amani, tuwaombea vijana waweze kujisaidia, because we will not be there forever. Sure. These are the people who we are expecting that they are going to take our country forward. Okay. So I would really wish that we remain peaceful and do our campaign peacefully, Yes, yes. without tarnishing one another name. And even God is going to protect us. You see now, like elections will not be like, yani ni kama is life and death. Wacha ikue something that is moderate. Yes. Let us modernize our politics. Ukienda mahali zungumza mzuri, ubiri amani. And then hiyo ingine tunaachia Mungu. Yeah, hata kama tunasema ni siasa, pia tujue kwamba kuna Mungu. Kama Mungu amesema ni wewe, ama hata ufanye nini, ni wewe tu. Kama Mungu amesema si wewe, hata ufanye nini, bado haitakuwa. Yes. Yes. Kila mara wakati wowote the word politics ama siasa inapotamkwa, Yeah. the word itself, siasa inapotamkwa, kuna sura fulani inajitokeza. Sura ya ubinafsi, sura ya watu kujitakia, that is. Kuna sura ambayo inajitokeza kwamba ni wakati wa, ukisikia mtu amesema kwamba ni wakati wa siasa, kuna picha fulani inajitokeza ni kwamba ni wakati wa rabsha, ni wakati wa mambo machafu, ni wakati tutafanya nini ili kusafisha hili neno, ama ni jina lipi, ama ni vipi tutaweza kufanya hili neno la kisiasa, siasa yenyewe iweze kubadilika, na iweze kubadilika hata kwa wananchi wenyewe, kwamba wakati wa siasa uwe ni wakati mwafaka wa kutafuta viongozi ambao ni wema na wataweza kuinua nchi. Ni nini tunaweza fanya ili rather kusanitize kind of? Thank you for that. Ni kweli kwamba unapotanja siasa, kila mtu anakuwa upset, anaona hii kama siasa ni mbaya. But what I would like to say that sisi tu wanasiasa, we politicians, ni sisi tumeharibu. Okay. Sisi tumeharibu siasa ikawa ni mbaya. Kwa sababu kama vile nilisema, without politics, we are not going to get leaders, because we are not in a kingdom whereby inaachiano from this to this generation. We are in a democratic country, Yes. where we are supposed to elect our leaders. And so without the politics, there will be no leaders. Okay. Na hata kwa Biblia tunajua kuna wakati moja Mungu aliambia wana wa Israeli, chagueni, kaeni chini mchague viongozi wetu. Tukiangalia hata Moses, Yes. wakati Moses alikuwa anaongoza wana wa Israeli, alikuwa anaelekezwa na Mungu, anaenda anapick wazee
kumaanisha ni lazima kuwepo na uchaguzi kila wakati. Kwa hivyo kile kitu tunafaa kufanya ni kwamba we try to sanitize our politics. Na I believe that kama mimi mwenyewe I have never insulted somebody. There is no miracle that is going to happen that now I'm vying, I start now insulting my opponents. No way. Not unless that thing has been in you. Even when you are not in politics, you are not a good person. So let the issue of ati tulimchagua akaharibika. Hapana, mtu anatuanga tayari ameharibika. If I'm a good man, I am a good man. All through, there is nothing that is going to change me because hii issue ati alikuwa mtu mzuri. Sasa tumemchagua ameenda amekuwa ameharibika. Hapana, huyo mtu hakuwa mzuri. Na kama mtu alikuwa mzuri all through. And you cannot change. There is no way you can change your behavior from nowhere. So kumaanisha kwamba hawa watu tumekuwa tukichagua, tunaenda sema, na huyu mtu alikuwa mzuri, ameenda akabadilika. Hapana, ni sisi hatukuwa tunamjua. Hakuwa mtu mzuri. So what we can do to rectify that norm and that thinking that politics is bad, ni sisi wenyewe tu wanasiasa. Ni sisi wenyewe tunaweza kubadilisha hiyo taswira iwe nzuri, kwamba siasa ni nzuri. Like in the other countries, like for instance in Germany, their leader was exiting from the leadership, and the country was just very peaceful, continuing with their normal duties. There was nothing, there's no so. But I believe, as I said, that we are Africa, we are in Kenya, we are still changing. When we were very young people in those old days, whatever used to happen, I used to hear that people were being beaten, people were being crowbarred. Hiyo kitu imeenda ikiisha. Kwa hivyo I believe even our politics is going to change with time. It's going to change with time. Okay, so you are saying civic education, and you are also promising people of Kameno kwamba there's going to be civic education. That is after your election. You have been elected. I will make sure that whatever people are supposed to know, they know. Yes. Very well. Ni taswira ya siasa na uongozi, na mwamko huu mpya ni kwamba tunataka kuangalia ni jinsi gani tutaweza kukwamua hali mbalimbali za kisiasa ambazo zimekwama katika taifa la Kenya. Kwa hiyo kwa sasa ni kipindi ambacho ni kigumu sana, miezi michache tu kuelekea uchaguzi mkuu ujao, na ni kipindi ambacho kina mpito. Kuna viongozi ambao wanaondoka, magavana ambao wamekuwepo kwa miaka 10 sasa wanaondoka. Kwa hivyo ni mpito, kunahitaji mwingine kuja kuingia na kadhalika. Ni bahati ama sijui kama si bahati kwamba katika Kameno Ward kuna mpito, ni kwamba aliye mwema apate uongozi huo. Kwa sasa tunaye Gitonga ndani ya studio, na sasa nataka kumpatia fursa hii. Na fursa hii Gitonga nakupatia ili uweze kuzungumzia watu wako wa Kameno. Watu wako wa Kameno waeleze ni nini haswa kimetrigger, what is this that has kimekuondoa ndani ya ofisi, kikakuondoa katika biashara, na kikakufanya kwamba sasa mimi nataka kuwa ama ningependa kuwa mwakilishi wa hawa watu wa Kameno. Ni nini hiki ambacho kimekusukuma na wanapaswa kukupatia kura? Asante sana. Kama vile nisema ni kwamba having been in that area for long, there has been so many problems. People have been suffering. And you cannot just sit back and see people suffering. And that is why I said that what you do, first you pray God, that God should give you that grace and courage and confidence, so that you can stand out and get elected. Because as you know, politics has been made to look like it's a bad thing. And you also hear that politics is dirty. And as I said, it is the politicians who make it
look bad. Yes. Otherwise, politics has been there. We have had good people and good leaders who has been there. And so we know that politics is the only way to get things done. Oh, yeah. Because without elections, then we cannot get our leaders. Okay. And for my case, why I decided to vie for this seat is, one, I believe that I can. I believe that I can Yes. because I have what it takes Okay. to be one. Okay. In Kamenu, there has been problem of like water shortage for so many years, and nothing has been done. Okay. And I feel I should stand out and ask for these people to vote me in, so that we can try and tackle that problem, Oh, yeah. so that we can get enough water to use, enough water to clean our clothes, and we remain clean. Oh, yeah. You know, cleanliness is next to godliness. Oh, yeah. So kukiwa na maji ya kutosha, watu watakuwa wasafi. And in this case, I don't mean that people are not clean. I mean that hiyo ni maji, ni njia moja ya kusema kwamba maji ni uhai. There has been an issue of these young children, the ECD. Yes. You find that in Kameno we have several public primary schools. Yes. Yes. We have Kenyatta Primary, we have Kameno, we have Mountain View, we have Barracks, we have Kemosho, and there is another one called Keganjo. It is in Rorie. They are very congested. Okay. So many kids, so many children, very small classrooms or very few classrooms, and very few teachers. Yes. So in my quest to be the MCA, I want to ensure that these classrooms have been expanded, or we build more classrooms. Yes. We employ more teachers, so that our kids can get the best. Okay. That is matters education. On the side of youth unemployment, Yes. Yes. as I had said earlier, we need to get these people into work. There are several, there is a technical training Yes. in Kameno where people can go and train in various trades. Yes. Yes. There is carpentry, plumber, joinery, masonry, fashion and design, all those things. We get our people trained, then we look jobs. We have so many factories around. We can go and negotiate with the employers and get these people employed. Okay. There is the issue of also matters concerning youth. As you know, we are in digital world. Yes. Yes. We can have innovation, digital innovation hub, where people come and do various things and they get awarded. Yes. It becomes a source of livelihood. We have also several social halls in Kameno, Yes. where people can come and do some sporting activities, recreational activities. You can do various things, drama, all those things. We come and award the best. We have also the sporting games. We can have tournaments and several other things and get awarded. And then this one is going to keep the youth from the roadside, Yes. idling and eating miraa and drinking some illegal liquor around. Okay. That is another area that we need to really look into. Oh, yeah. In Kameno, there is that big market called Mandaraka Market, which has got several challenges. Those people working there are so many people who work there. Our mothers, our sisters, our brothers, wanafanya kazi pale. No. The market is not road. Yes. The drainage is not good at all. So it's an issue that I find it kwamba it should be my number one priority Yes. to negotiate. What I said is that bring all the people,
sit together with them, talk to them, Yes. let them give their priorities, where they would want us improve. Yes. Then we talk and negotiate. Okay. We can negotiate and say now we can remove the market. Oh, yeah. We can develop and improve the drainage system. Yes. And it will be done. We do a boundary wall so that their products are quite safe and well protected. There is the problem of waste management. There is garbage all over. If you go to Kameno, right now you will be shocked that everywhere there is garbage everywhere. That is another issue that we need to really tackle. Because, like I said, Kameno is the most populous ward in Kiambu. So that is a matter that through my guidance and leadership, I will make sure that at least, even if we get to additional trucks, those ones which go around collecting the garbage, we can also build collection centers, garbage collection centers. We build as many as we can along the streets, so that we can try and clean the area. Okay. There is the issue of environment. Yeah. I am an affiliate member of an international group called There's No Time, where we are going to liaise with them and plant more trees. We need to clear and clean the air. And as I said, we will push the county government to construct, or the national government to do a recycling plant in Kangoki, which is going to create employment and then alleviate the poisonous effect of the people of Kemosho, so that they are able to live safely. Yeah. Thank you so much. The MCA, incoming MCA, if I may say. Thank you. And we thank you so much for coming. Mpenzi mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi na tunaelekea kutamatisha kipindi cha sasa, na kwa kuwa ameanza kueleza mambo haya mengi ya ward, nitampa fursa siku ijayo ili aeleze zaidi kuhusiana na Kameno ward, aweze kutupatia taswira kamili ya pale na kuuza sera yake vilivyo. Kwa kuwa muda umetuishia, kwa sekunde 15, tumia hii kamera, tell your viewers what you want them to know about it. Just maybe 1 minute. Thank you, my viewers. As I said earlier, I am HON GITONGA, aspirant Kameno ward, member of County Assembly in Kiambu County. I am most happy to be here to articulate my issues and say why I want to become the member of County Assembly. As I said that I have what it takes to be a member of County Assembly. The member of County Assembly has got so many responsibilities that many are not aware of. So I'm assuring you that once I get this seat, you are going to see the fruits. And also you pray for me that God may guide me, that once I get the seat, I'm going to work and do and commit myself to do what I have promised to do. I thank you all. May God bless you. God bless Kameno. God bless Kiambu. God bless Kenya. Thank you. Well, as we wish you all the best for Kameno ward, for now we say bye till Thursday. My name is Paul.